අපිට අඩුපාඩුවක් තිබුණා. මොකද මේ ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලට ඔන්ලයින් සේවා කරන ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලට පිටරට ඉඳලා තමන්ගේ මුදල් ලංකාවට ගෙන්න ගන්නකොට widely accepted හොඳ payment channel එකක අවශ්‍යතාවය තිබුණා. ඉතින් ඇත්තටම PayPal කියන්නේ රටවල් 200කට අධික සංඛ්‍යාවක ක්‍රියාත්මක වෙන හොඳ acceptance එකක් තියෙන payment channel එකක්. ඉතින් මේ වගේ payment channel එකක් අවශ්‍යයි. මොකද ලංකාව ගත්තොත් අපේ ඉන්නවා ලක්ෂයේ ඉඳලා 1,50,000 දක්වා මං හිතන්නේ ප්‍රමාණයක් freelancers who are working with other countries, about 100,000 to 150,000 freelancers. එතකොට මේගොල්ලෝ විදේශ රටවල් වලට සේවය ලබා දෙනකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි මේ ප්‍රේෂණ ලංකාවට ගෙන්න ගන්න ලෝකෙ පුරාම කටයුතු කරන PayPal මාධ්‍ය වගේ එකක අවශ්‍යතාවය කාලයක ඉඳලා තිබුණා. PayPal මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම නැත්නම් withdrawal facility එක ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම තවත් එක් ගෙවීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමක් පමණක් නෙවෙයි. මෙය අපි හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවට ඒ වගේම අපේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලට ජාත්‍යන්තර ඩිජිටල් ආර්ථිකයට වඩාත් පහසුවෙන් ළඟා වීමට සහ සම්බන්ධ වීමට ලැබෙන ඉතාම අනගි අවස්ථාවක්. PayPal ආයතනය සමග අපගේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධතාවයේ මාස ගණනාවකට පෙර සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ ආයතනයත් සමග මෙම සම්බන්ධතා සහ සාකච්ඡා ක්‍රමයෙන් මර්ධනය වෙලා අද ජාතික මට්ටමේ වැඩපිළිවෙලක් දක්වා මේ ව්‍යාප්ත වීම කිරීමට ලැබීම අපි ඉතාම ආඩම්බරයෙන් සලකනවා. මෙය හුදෙක් තවත් ගෙවීම් පහසුකමක් හෝ තාක්ෂණික විසඳුමක් හඳුන්වා දීමක් පමණක් නොවේ. මෙය ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ඩිජිටල් ආර්ථිකයත් සමග වඩාත් සම්බන්ධ කරන රටේ ජනතාවට සහ ව්‍යාපාරවලට නව අවස්ථාවක් විවෘත කරන ඉතා වැදගත් ඉදිරි පියවරක්. අද ලෝකය ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. ඩිජිටල් ගෙවීම්, ෆින්ටෙක් නවෝත්පාදන සහ දේශ සීමා හරහා සිදුවන මුල්‍ය සම්බන්ධතා ලෝක ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන බලවේග බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒවා තවදුරටත් සහායක සේවාවන් පමණක් නොවේ. ඒවා ආර්ථික වර්ධනය, අපනයන ව්‍යාපෘතිය, ව්‍යවසායකත්වය, රැකියා අවස්ථා සහ රටක තරඟකාරීත්වය තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධක බවට පත්ව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට මේ ගෝලීය ඩිජිටල් ආර්ථිකය තුළ සාර්ථක වීමට අවශ්‍ය දක්ෂතාවය, හැකියාව සහ නිර්මාණශීලීත්වය දැනටමත් තිබෙන බව අප දැක තිබෙනවා. අද අපේ නිදහස් වෘත්තිකයන්, තාක්ෂණික ව්‍යවසායකයන්, ඩිජිටල් නිර්මාණකරුවන් සහ අපනයනකරුවන් ලෝකයේ පුරා ගනුදෙනුකරුවන් සමග කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ සමග සම්බන්ධ වීමට පහසු, විශ්වාසදායක, කාර්යක්ෂම මුල්‍ය පද්ධතියක්. So in today's world, so businesses and professionals are no longer limited by the, as already mentioned, geopolitical boundaries. People can work from anywhere in the world. So a freelancer in Colombo can work from a client in Europe. A software developer in Sri Lanka can provide services to companies in the United States. And a small business in Sri Lanka can sell products to customers across the globe. However, for many years, one of the biggest challenges that the requests coming from these stakeholders basically engage international businesses or individuals serving international clients was a difficulty in receiving payments directly and efficiently from overseas for the services they are providing. This bottleneck forces reliance on expensive alternative channels, limits market access for small-scale exporters, and causes foreign exchange losses due to high fee or slow payment alternatives. So that this is one of the issues that our businesses are facing in the past. As digital commerce continues to expand worldwide, access to internationally recognized payment platforms is no longer a convenience, but a necessity for countries seeking to integrate effectively into the global digital economy. That's what I think government is giving the highest priority in this area. Therefore, enabling inward payments through globally recognized digital payments platforms such as the PayPal here is a timely and significant step forward for our country.
One of the most important benefits of this initiative is that, as already mentioned by the bankers, that the small and medium-sized enterprises, as well as freelancers and online service providers, will now have a more convenient, fast and secure way to receive foreign income directly into their local bank accounts through formal channels. What we are particularly pleased in as one of the facets of this vision is that the power of digital connectivity and transformation is not just limited to large enterprises alone. What we have seen is the vision in that digital economy agenda is to make sure the benefits of digital connectivity is made available to small businesses, freelancers, professionals, whoever wants to participate across the country. Truly speaking, these small businesses and the freelancer ecosystem is the backbone of the Sri Lankan economy. So we are very, very happy to see this very welcoming, a very forward-looking agenda. If I summarize, I would see that this has been a genuine partnership from all the stakeholders and given a lot of comfort to us. This has involved a lot of commitment from all the stakeholders over the last several months, which has led us to this day. And from PayPal perspective, what we are looking at is a continued collaboration, work under the guidance of the President's office, the Honorable Prime Minister's office, and continue to play a very responsible role in Sri Lanka's growth story. Thank you very much. And I also take the opportunity to welcome the Honorable Prime Minister. Thank you, ma'am, for making this time at a very short notice. Very grateful that we have the opportunity to be with you. Thank you so much. සියලු දෙනාගේම දායකත්වය තුලින් අපිට අද මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න ලැබුණා. ඇයි අපි මේ කටයුත්තට දායක වුණේ? අත වශයෙන්ම අපි දැක්කා මේ රටේ සේවා නියුක්තිය දිහා බැලුවොත් 42%ක් එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 35ක් විතර යැපෙන්නේ ස්වයං රැකියාවල නියැලෙන්නේ. ඉතින් ස්වයං රැකියාව කිව්වත් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර බැලුවොත් එක්කෝ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර බහුතරයක් එහෙම නැත්නම් ශුද්ධ ව්‍යාපාර 92%ක් විතර ශුද්ධ ව්‍යාපාර එක්කෙනයි දෙන්නයි නියැලී සිටින්නේ ඔවුන්ගේ කටයුතු වල. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ PayPal විධික්‍රම සිස්ටම් එක ඔවුන්ට ලොකු වෙළඳපොළක් විවෘත කරලා දෙන්න පෙළඹෙනවා කියලා අපිට හිතෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන මේ වෙනකොට PayPal මාකට්ස් වෙළඳපොළවල් 200ක කටයුතු කරනවා. මුදල් ඒකක 25ක් පමණ ඔවුන් පරිහරණය කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මාකට් 200ක් අපේ සුළු ව්‍යාපාරිකයන්ට විවෘත වෙන අවස්ථාවක් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක සුවිශාලයි. අපේ පැත්තේ ඒ නිසා මම හිතනවා මේ නිසා තමයි අපි මේට මැදිහත් උනේ. ඉතින් මේ කටයුත්තෙන් මම හිතන්නේ අපිට අපේ ආර්ථිකයට විශාල ගැම්මක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශුද්ධ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්. මේ ආකාරයෙන් මම හිතන්නේ PayPal කියන්නේ අපේ ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය කිරීමට කාලීන අවශ්‍යතාවයක්. ඒක ඉෂ්ට වෙනවද දින ඒක බොහොම අපිට සතුටට කාරණයක්. ඉතින් අවුරුදු 10ක් 12ක් තිස්සේ උත්සාහ කළා අවසානයේ අපි මේ ජයග්‍රහණය ලබා තියෙනවා. At PayPal, our purpose has always been rooted in empowering small businesses, enterprises, freelancers and consumers to gain access to the global economy. One of our core strengths is our two-sided network, serving both consumers and merchants globally. With 439 million active accounts across more than 200 markets, we aim to provide this access to the global economy to Sri Lanka through collaboration with local banks. Around the world, we are driven by the mission to help make commerce simpler, more secure, and more accessible, so individuals and businesses can reach customers beyond their local markets with greater confidence and speed. That purpose feels especially relevant in Sri Lanka today. Sri Lanka has a vibrant, outward-looking community of talent, freelancers, entrepreneurs, small businesses, exporters, and startups that are already serving customers around the world. Their ambition is global,
and the opportunity ahead is significant. For many of them, the ability to receive international payments easily through local banks they trust is an important enabler of growth. It can help a freelancer work with clients in new markets without having to worry about paying overheads. It can help an entrepreneur turn global demand into income and income into sustainable growth for Sri Lankan services or goods. To support that opportunity, global reach must be matched with strong local trust and access. This is where partnerships with public and private sectors are essential. Today, we have our partners, Bank of Ceylon, Commercial Bank and Sampath Bank in the audience. With the support of our Honorable Prime Minister, we are privileged to be working with all three banks to support cross-border payment needs of their customers in Sri Lanka. Together, we are taking an important step towards supporting more accessible cross-border payment experiences for PayPal users and PayPal business users in Sri Lanka. That experience will be supported by financial institutions with deep local customer relationships, strong customer trust, and a clear understanding of Sri Lanka's regulatory landscape. PayPal services supported by our bank partners will be coming soon to Sri Lanka. Further details of available services will be shared through the local banks, and we continue to engage in discussions with additional local bank partners to support cross-border payment capabilities in Sri Lanka. This is not simply about payments. It is about access, it is about choice and opportunity. It is about supporting Sri Lanka's freelancers and small businesses at a pivotal time as digital commerce and cross-border services become increasingly important pathways for growth. We look forward to building this momentum with the support of our bank partners to empower Sri Lanka's entrepreneurs, freelancers and small businesses and the nation's wider digital economy goals. I think this is important for several reasons, in that existing online services and payments can come under a more secure and legitimate and also accountable system. I think this is extremely important. We've seen a lot of news in recent times about scams, about the very dodgy transactions, about insecure systems. So establishing this kind of platform, a globally accepted, globally integrated platform, one that ensures a great deal of accountability and security, is, I think, essential for us as we move forward. So I'm especially pleased to see the banking sector here. We have 3 banks with us already, and I'm hopeful that as we expand this and as people begin to recognize the importance of this type of service, that more banks will join us in our journey.